이거 또 시작한다. 자, 출발. 와, 근데 진짜 준비 빠르다. 이번 그 8강은. the world's meta, not just the LCK meta, but like dictating what the world was playing. So this is such a comfort zone for T1, and it's great to see them show up and not only kind of evolve that meta further, but also a return to comfort for them. And I think a huge portion of having that opportunity to play around that bot side so well is because Owner is having a phenomenal series. This guy consistently got these wards in the early stages and has pathed it so perfectly around what Tarzan is trying to do. Game 1 he got on red buff and was able to then realize there was a split map happening. In this game then, he was able to turn it over with the ward on towards Raptors, where he was then transitioning then to go, okay, I can actually start to protect my bot side, I can start to get these massive leads. 와, 근데 페이커도 되게 실수 없이 잘해. 제우스는 뭐 말할 것도 없고 원래 잘했으니까. 바텀도 그렇고. 바텀도 되게 잘하고. I think I have to stress how like out of sorts he looked in summer, especially when Faker wasn't there. He was kind of the lightning rod for criticism on this T1 team when they were struggling. So to see him come to this world stage and have such a great performance has been awesome. Faker looks in the zone, and just as a reminder, T1 at Worlds has never been eliminated earlier than the semifinals in all of their 7 appearances, and you can see it right now in the quarterfinals. Kobe, they are on a different level. They have such clear focus. I mean, it is twofold. I feel like there has been such heavy priority on these support counter picks and on the jungle diff. Tarzan is not playing very well here on stage, so LNG really need several individual members to step up, as well as try and come up with something to deal with this onslaught of bottom lane priority that T1 have been able to put together using Carrier's flexibility. And I think the other thing is their game planning around these drafts. Like, so not only are their drafts good, but their level 1s have been great. They understand exactly what they need to do. Start the early dragon stacking around bot prio. This is how they love to play as a team. It fits perfectly. And I think this is why I want to see the Ziggs. Gala's been an incredible Ziggs. You get the push and bot, you can get control for Dragon and Rift Child. That's what I want to see from this team. They're gonna have to do something if they're going home. Let's see what happens in game 3. Dracos, do you think T1 take it? 아이고야, 출발. At this point, I am inclined to think yes. 또 뱀픽 돼 있냐? 또 뭐 자야 이런 거? They've shown two completely different drafts. 럼블 They're 자야. once again on the red side, but the ultimate question is, can they continue to find these super advantageous bot lanes? 뭐 할까? 우리 하나를 그냥 자르지 않을까 이 정도는? 근데 아트록스를 잘라야 될 것 같은데 내 생각에는 좀 자르반 이런 것도 잘 그런 거고 아트록스 한번 잘라주고 가는 게 맞는 것 같아. 뭘 해도 지금 아트록스 때문에 너무 말리고 있으니까 렐이 문제인가? 아트록스가 문제 같은데 내 생각에는. 여기는 그냥 무난하게 뭐 아무거나 자르면 되지. 마오카이 같은 거 대충 대충 해도 돼. 근데 여기서 아트록스를 선픽하는 거 아니면은 뭐 할 거냐? 뭐 어떻게 할 건데? 아트록스 또 하면 또 그냥 선픽 박아버리면 막을 거 있나? 아지르. 아 조합. Yeah, we just haven't seen people be able to effectively like get up on the Orianna and actually sweep him back in, which is pretty much the entire idea behind it. 이번엔 오펙 주나? Could go towards a Kali. We'll see. 이러고 정글 바이 같은 거 1티어거든요 바이가. 이렇게 되면 바이 렛츠고. 리신도 괜찮고 근데 리신은 뭐 굳이 나올 필요는 없고 바이 렛츠고. 바이 요공 세주아니 이렇게 3개 정도가 1티어인데 바이를 하는 게 더 나을 것 같긴 한데 그냥 탱커를 하겠다 그냥. 뭐 무난하네요. 어? 바이 1티어가 아닌 걸 했어요. 이거는 좀 조금 뭐 다른 방향이네요. 탑일 수도 있어. 아트록스를 그래서 뭘로 막을 건데? 아니 뭘로 막을 건데? 세주아니가 좋네. 이러면 50 해버리면 되거든요. 탑 뽀삐 주고 상대 잭스도 풀렸으니까. 잭스 해. 야 잭스 해. 지금 이러고 있는 거죠. 해봐.
I want to see what the changes are going to be now. As Sejuani will be locked in. That again leads me to believe you're playing heavily. 잭스 해. 잭스 안 해? 이제 그냥 카이사 가져갈래? 그러면? 레넥톤도 별로 뽀비한테 주지 않거든요. 아 그럼 우리 고맙습니다. 바이. 아 50 하면 딱 되겠다. 50. 이러면 되지 않을까요? 이번엔 약간 레넥톤 좀 다르게 가져갔어. 그래 진작에 레넥톤을 뽑았어야지. 무슨 그웬을 한다고 아트록스? 아 레넛? 오야 칼리스타 나오겠네. 칼리스타, 아펠리오스 무조건 잘라야죠. 히틀린도 너무 이거랑 같이 가면은 좀 귀찮아져. 여기서는 그렇죠. 히틀린. 여기서는 반대쪽에서는 이제 아펠리오스랑 칼리스타 무조건 잘라야죠. 정상적으로 이제 게임을 하고 싶으면 세나 탐켄치 할 거 아니면 아펠리오스랑 저거 칼리스타 잘라야지. 여기는 이제 벤이 하나 남아요. 여기 이제 벤이 하나 딱 남으니까 아 뭐하지? 아, 카이사나 자를까? 뭐 이래도 되고 아 뭐하지? 아니면 그냥 서포터 노틸러스나 그냥 계속 자를까? 자르던 거? 중국 애들 노틸러스 자르니까 카이사 자르네. 근데 이러면 노틸러스가 살아가지고 이게 별로 좋진 않은데. 아펠리오스 풀 거야? 풀 거야? 뭐 있어? 뭐 있니? 펠리오스 풀 거야? 정글이라고 생각을 하네. 저 탑일 텐데 아마. 아니야 아트록스가 남았지 아직. 여기서 일단 아필리오스 딱 가져오고 생각하자. 오? 아필리오스가 아니고요? 필리오스가 좋지 않다고 생각했네. With the sheer amount of tanky players on the opposite side, I wonder if we do see a trade one-hit Varus. It is an option with Bailout, 노틸러스. with Bailout especially, and this is a super oppressive bot lane 2v2. LNG, yeah, can build for the competition. 밀리오? 그래 아까 맨 처음 2세트인가 내가 말한 조합이죠. Milio is fantastic, can outclass the Renata, but this is going to be a tricky one to navigate. I just don't really love. 이러면은 그냥 탑 아트록스. 뭐? 탑제이스? 이거 정글 뭐 머시기 뭐 이런 거 50 이런 거 해도 되는데. 그냥 가나? 레넥톤 패기는 뭐 좋으니까 무난하다. 좋아. 근데 바텀이 LNG가 앞서네요. 이번에는 LNG가 딱 그냥 무난한 한타 조합을 구성했고 T1은 이제 반대죠. 반대가 돼버렸죠 입장이. 포킹 위주의 조합을 구성을 했네요. 반대라고 하긴 좀 애매하지만 무난하게 잘라 조합을 구성했어. 한타 대치 구도에서 볼만할 겁니다. 포킹이 세냐 아니면 먼저 들어가는 게 빠르냐. 두 개 중에 하나로 이제 결정이 될 텐데 포킹이 세냐 아니면 들어가는 게 빠르냐. Because the Milio is only going to serve as counter engage, it is going to become so hard to play this game if you lose control early on. And when I look at the level of aggression that I'm expecting to come out from T1 when they have played these Jace, Renata, and various compositions, I'd be very worried for LNG. 근데 들어와도 받아치는 조합이 있기는 한데 밀리오가 그걸 해제시켜줄 수도 있어서 뭐 좋거든요. 근데 나는 이제 뭐까지 봤냐면 왜 내가 이제 아펠리오스를 T1한테 고르라고 했냐면 레나타 덮은 데에다가 이제 밀리오가 궁극기로 해제를 시켜줄 거란 말이야. 붙으면 거기다가 월광포화를 갖다 박으면은 아주 야무진 5인궁 딜링 한 3, 4인궁 뭐 이런 게 나올 수 있단 말이죠. 그래가지고 그래서 그랬습니다. And in the first two games, T1 choked out LNG. Can LNG finally break the mold, break the formula, find their footing in this game 3? 어쩌면 마지막에 될 수도 It's 있는. do or die for the LPL third seed. Tarzan struggling a bit this series. See if he can do more on this Sejuani in the early game. T1 obviously with the entire crowd behind them. The last representative of the LCK here at Worlds 2023. LPL fans,
got a cushy life right now. They already got 3 through. 짜요짜요족들 또 It's 나왔다. going to take a miraculous turnaround as we go through the series. Yeah, Them come to on, you show already it. got 3. Don't get greedy. Yeah. Anyway, if you think that's a laughable concept, connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive Rom W emote. You can keck along with the rest of us. What their team wants to do. That just sounded like the most hello, fellow kids. Hello, fellow kids. Hey, kids, if you'd Hey. like to keck along with the rest of us. I'm in my 30s. Could you tell? Haha. Anyway, I don't really have a response to this, guys. I'm very sorry. okay, it's fine. I think it's a fun emote. It is. That's the Great extent emote. of my opinion. I I was think making it's- fun of the emote. Was making fun of Dracos. It's an different. important I know. distinction. Yeah. Great emote. I'm But gonna I go feel get like, the emote. I feel Memeable like then I caster. have to jump to the defense of Dracos. Yeah. Oh, it's true. We Chronicler, you're on hurt this. the ones we love, as they say. You know. Yeah. Chronicler's on this positivity hype. He keeps showing us this picture of a frog every time we do negative Yeah. self-talk. Yeah. Yeah, I don't do it. Okay, I won't. Hopefully LNG aren't doing any negative self-talk either. Got to stay focused. Bot lane, again, has been a huge weak point, a lot because T1 have consistently had the counter pick on the bottom side of the map. Not to individual player mistakes, but more just because they haven't really had agency in the first 2 games. Game 3. 아 이게 말이 없는 이유가 코가 막혀가지고 숨을 쉬기가 힘들어. I mean, if he can play 어우 씨, 코가 왜 이렇게 whatever his 막히는 heart 거야? desires, just play for these winning 2v2s, and that's working for T1. 야 근데 They are 여기 such 지금 a 포션 다 frightening 썼죠. team because we've talked about it a lot, but 미드에서 this 아주 guy is so 격렬한 versatile. 딜교환이 일어나고 When he 있습니다. really was at his peak, it's kind of Carrier just going crazy. 집 He was 갔다 trying 오나? all kinds of different supports. He was trying all kinds of different styles. And that is 4개밖에 where 못 먹었어, he's CS? so 완전 incredibly 라인전 hard to 개박살 beat because 중이다. he's so mechanically proficient. He's so flexible as a player, and he really knows how to get the maximum advantage out of these lanes. Yeah, during the AD carry support meta within the LCK, it was just like you were playing down a ban against Oh? T1. There was just no option. You had to ban Ashe every single time. As Tarzan and Owner are going to meet. Walking in face to face. Sustain damage. He does not have that much, 데미지 but right now a 존나 lot of 세. damage coming in for Tarzan. Owner now 도망자라고 할 just 줄 gonna 알았나? sneak his way out to safety. That's the phase rush 평탄 blocking. 내치고. Buckler coming in. Both sides squaring up with the big old golem here. 와 죽었는데? 어이씨. Owner living up to his name. Owner plays it out perfectly, gets the aggro back onto Tarzan. Get the blue? 어? Gonna get the blue as well. As Tarzan retreats back, he gets too close to the wall. Owner sees the opportunity, and now 아니 he's gonna try 그냥 to follow 당연히 down here 뭐 potentially. Scout 반반 상황 정리 잘 does 되겠지 walk the 했는데 long way. 그거를 이제 날려버리는 이제 바로 그냥 대가리 터지기. Match point game here. Tarzan having a rough series. Owner gets right in his face and leaves no question 집타임 about 꼬였다, who the 스카웃. better jungler is today. 야 이걸 집타임을 엇갈린 걸 이렇게 활용을 한다고? 야 Azeus? Stepping in. 와우. Damage taken out, forced to flash out to safety. Zeus holding on for now. Hex flash coming in, Poppy gonna try and save the day. Buckler goes in. A little bit of a slow going through. Zeus needs to be careful here. Can't walk too far forward, but Owner just continues to harass. The E flashed away from. 저게 플래시로 피해지긴 하는구나. And now it's a disaster. The lane is 이야 Zeus is gonna get his back, but the lane is pushing. 밀리기하고 into 평타 Zeus. Q 맞았으면 Tarzan 죽지 doesn't have 않았을까? flash. We'll be able to at the very least clear his own 푸시 jungle, 라인이네 but he's 또 gonna be 공교롭게. substantially behind here LNG right from the 쪽이. get-go. And T1 find yet another 우리 early game lead. 레넥토이가 You 지카가 used 푸시 double 라인이야. flash and you didn't 어우. even get the Jace's flash. 아 I cannot overstate how bad that is for the You're down Renekton's lane 0-2. state. You're down 0-2. You just got solo killed in your jungle. Then you both committed flash top to get absolutely nothing into a bad wave state. And now Zeus is going to play crazy aggressive here, knowing he has that flash advantage. Zika is in a world of hurt. Then you look down to bot lane. Surely it's going well there. Well, bad news. You're getting pushed in and you're about to lose a play here to Keria and Guma, who have been playing incredible all series long. Your only strong point of the map was Scout in the mid lane, but that's going to collapse if both bot and top have priority, giving up so much room for Owner to go wherever he wants to invade the jungle to contest these camps. And the fact that the early game is already falling apart in a match point situation for LNG again, it just feels like we've seen this game before. We know what comes next. And it's going to be up to Scout in this one, I think. Tarzan is going to have to farm his way back in the 야, game. And 이거 the initial burst of Sejuani early on with 풀 데미지 다 Chrono Cross 때려박아가지고 power over 아 W 진짜 and 오늘 Aftershock 좋댔다 is 이러고 insane. 있었는데 But once your cooldown 응 used, 니가 you don't have that 좋댔어 available. 이러는 거 같은 느낌이랄까. And especially if the Poppy can find an angle into the wall, you're not going to be 응 able to 니가 withstand the initial burst. 좋댔어 대가리 And I just think Owner plays it out so 팍광 incredibly well. 으앙 Drops the hammer on him. 안돼 절퍽. But damn, that was just so clean. I mean, he gets the aggro on him, uses the buckler. Now they're going to go aggressive. 전멸 bot side. 써 전멸 써.
finds the initial route, the follow-up, good damage coming through from Gala, potential, an opportunity to turn, but Owner sticking right on top of him. Phase rush now proc. Owner's going to zoom his little butt out to safety. 아 저기 그 중력포 묶는 게 없구나 LNG 속박이. holding on in the 3v3, getting pressure here as well, a positive sign for their bot lane, but Owner might look to respond. Oh, no Hex Flash coming through just yet, and Gala and Hung both with flashes available. 네? Not going to run the risk. Faker dodges the shockwave. Scout had 6 advantage, but he immediately is unable to find purchase with it. 궁극기를 좀 늦게 As 찍어버렸네. soon as Faker dodges that, he has to retreat because Faker was about to hit 6, and if he stays up trading there, he's going to get scooped back, and he's likely going to be dead. So T1 going to use the mid prio, come down towards the dragon. It's still a big CS advantage for Scout. We haven't really gotten to watch that, but Scout doing a really 근데 good job. 스카웃 By CS far 55 his 개. best performance in the 1v1. 페이커가 많이 뒤처지고 있네요. And this is the man that was the MVP, right, of summer, was able to carry this 저렇게까지 team, I think, 많이 차이 나는 그건 when the 아닌 rest 걸로 of the 알고 players 있는데. weren't able to keep it together. Scout always is their biggest lead with a just purely gained in the 1v1 advantage, but with the Orianna pick that we've seen, can skill insanely well, but not necessarily have the biggest impact. I think we saw this in the KT series as well. Is that lead going to be enough with how aggressive T1's playing this early game? And especially without a great ball delivery system. There's no easy pairing. He doesn't have the Rakan, he doesn't have the Wukong, he doesn't have that guaranteed The go Jarvan, button yeah. that is going to place that ball for him in a fight onto the back line, and that's really what you want. You want that Axis onto Guma, onto Faker, and I think that is going to be the difficulty for him in this game. It's again, and I feel like a broken record in a lot of these games, it's a bit about the engages here for LNG. They're going to have to come from multiple angles because they don't have any consistent engage. And it's going to be really tough when you're dependent almost entirely on a Sejuani to start off those fights. At this level, people are so good at dodging out. Yes. It's a little bit more reliable and immediate than the Maokai, perhaps, outside of the Maokai Flash W, so perhaps LNG can get more done with it, but if you feel like a broken record, it's because, again, we've seen similar patterns in all 3 games where ultimately, even if individuals are laning well, even if Zika was laning well, it didn't matter. Zaya still found so many advantages in the team fights. Scout, even if he's laning well, if he can't press his advantage, if he can't use his advantage, then it does not matter in the face of T1. The one big difference, though, with this series compared to the previous ones, is that Gala isn't being set behind early. He has actually been able to remain in a good position. The early gank being thwarted by Tarzan showing up when Owner was there as well actually ends up being big, and I think T1 was still able to stack a lot of the objectives. But it does mean, at the very least, that LNG should have a better opportunity once we get to the mid game to utilize the power of their AD carry. And it is showcasing the power. 잘하고 있어요, right? 양쪽 다. LNG도 뭐 무난하다 이번에는. And it is going to allow Gala to be way more aggressive, right? You get the additional range with the W, you have the safety and the move speed from the E, and you have. 나도 집중해서 재미있게 한번 제껴보도록 하겠습니다. 자, 바텀 다이브가 가능성이 없죠. 예, 가능성이 없고요. 이거는 뭐 안 돼. 이러면 얘기가 다르죠. 근데 너무 대충 썼는데? 죽살. 궁극기 이거 너무 잘 들었어요. 이거 와우 대박. 근데 타워가 죽었다 이건. 무조건 죽지 이건. 살아가긴 어렵고. 이 나머지를 이제 어떻게 타느냐가 문제인데. 파워킥! 오 마이 갓! LNG 대단합니다. 와 이걸 살았다고? 이거는 그 T1이 너무 대충 했어. 스키를 왜 이렇게 대충 쓰나요? 약간 이런 거 나오지 않았을까? 대충 썼어요 약간. 그냥 마무리를 지었어야 되는데 봐봐 이게 한 점 집중이 돼가지고 마무리를 지었어야 되거든요. 야 근데 캐리아도 이거 끝까지 살리고 이게 기가 막히긴 했어. 죽여라 이러고 이제 오는데 저 페이커가 위로 올라갔어야 돼요 이거. 이거는 좋았는데. Right? He doesn't have the items yet. He doesn't have the burst. And with the heal, Hung and Gala are able to path towards the top side and dodge Owner, who 이거를 한 명만 잡았어도 됐는데 노리고. 진짜 너무 아쉽다. 둘이 이게 캐리아랑 그 오너가 둘 다 갈려가지고 그죠? 그러니까 나는 이제 LNG를 T1의 입장에서 말한 거. 아니 나도 모르게 3대0으로 빨리 끝났으면 좋겠다라는 걸 생각하게 되네. 집중하자. 나도 마음속은 이제 LCK를 응원하고 있을지도 몰라요 여러분들.
또 바텀 다이브 렛츠고. 잘 가라. 살았어. 살았어. 발사. 맞짱. 맞다이 쳐. 궁극기. 어차피 살아. 씨발. 아니 누가 더 배짱 싸움하냐 싸움이었는데. 와. 아니 근데 구마유 씨는 플래시가 있었거든요. 예. 씨 지카 그냥 개쳐 맞는다. 아니 개쳐 맞는 꿔쳐 맞는다. 와. 미드에서는 스카우시의 페이커를 그냥 압도를 하고 있는데. 와 오늘 저기 허리 약간 예수. 에이. 날고 싶은가봐. 야호. 신나가지고 돌려 그냥 싸움 이겼다. 돌려 3대 이겼다. 그래가지고 이거 하고 있는 거 아니겠습니까? 돌려 그냥 야 돌려. 근데 이지 걸 거 없거든요. 오너가 사나요? 오노. Still standing because of the bailout, but he will eventually die. LNG get the kill. That is a big investment, though. Yes, they get the kill, but they lose the dragon. 뒤에서 텔로 올 줄 몰랐어 사실. This freeway with the topside turret. T1 are still looking for a play. 다이브. Be careful. Let's go. Continuing to back up. 3 seconds left on Gumayushi's ultimate. Let's go. Not without Ibarus cannot one-shot the wave. Look at the hex gate. Faker's on his way. Ulti 페이커 available for 일단 Tarzan. 왔고요. 이러면은 다이브하기 좀 힘들어지는데 이렇게 되면은. Yeah, they can't do it. Faker gonna try to cover early ult to try to make it on safety. T1 backing off. Are they gonna kill? 힘든 정도가 아니라 그냥 죽었는데? 전멸 있거든요? 와 일단 뭐 3대0. 와. Feels like he is on fire in this series, showing up huge for T1, but LNG, they made it way too obvious. The dive was taking way too long. And look at the handshake to set it up. 아니 여기서 너무 지체된다 싶었어. But especially with hex gates, you need to know the timings. You have so much less time. The wave is so far up, even with them pulling, trying to get it to crash earlier. It's not enough. I mean, they were down there and they knew that their opponent saw the dive coming for, I want to say, 30 plus seconds. There was a lot of time to respond to this play. You cannot be that slow against a team this good. You have to respect their ability to react. And T1 now 2 dragons up, 2,000 gold in the lead, and it's a Hextech Soul that is on the table here. Plus a 아무튼 monstrous lead. 그래가지고 Zika has tried to come 아이템 down 차이가 the lead 슬슬 multiple 벌어질랑 times. 말랑 Well, 하고 Zayas has been 있네요. farming it up, farming 미드라인에서는 plays, getting 원코어 CS 대 advantage. He's now 노코어 over 40 CS. 2킬을 먹었지만 Farmed multiple plays CS on the 차이가 top 그만큼 side. 격심하다라는 That is a 거였죠. 13, nearly 1,400 gold lead for Zayas in the 1v1. 특이하게도 단검을 하나 That is gonna be 갔습니다. so hard for them to answer. And the one lead that was still there for LNG was Scout, who has 자, still 그리고 maintained the CS lane. 저기 But 뭐야. because of the kills, I don't think 바텀 Faker is 라인에서도 gonna be 노코어와 substantially behind 원코어. in his item finishers. Doesn't have a mythic. 와 죽냐? Faker keeping this one going. Trading ult for ult, not a bad deal. Again, Scout the most fed member of the team. Both sides 이게 will walk away 노코어 with 대 their 원코어인데도 저렇게 되는 T1 것이면은 now 이거 looking like they want to play towards this 예. arrow. They have mid prio, they have the vision, and they're going to be starting it 페이커가 up here. 코어를 There's just 뛰어오지 no way to 못하죠. contest. You look at the top lane itemization, it is not even close. Zayas monstrously strong. 야 근데 탑이 너무 격차가 Just 크다. trying to 이건 scrape up the 미드보다도 gold 탑이 더 for his 격차가 커버리니 doing 이게 what they can. Hong can't even clear the 미드는 vision. 뭐 킬로 만회했다고 Gallo 치고 one item. He's doing all right, 와 but he cannot face check in. Tarzan might step into the area 탑은 to 뭐 try to attempt 극복이 to 안 steal, but it's 되는데. too little, it's too late. Again, T1 the ones dictating 자, the pace 아지르의 just as it 템이 was in game 1 and game 2. They had to fight a little bit harder to get it this time around, but still they remain in control. And this makes that third dragon that much harder because T1 are likely to save the herald. 아지르가 이제 집을 안 갔고요. 페이커가 한번 꼭 꼬아가지고 용은 마공룡 그리고 타워를 깰 때 집을 딱 맞춰서 가는 아 이 디테일인가? 일부러 살린 디테일인가? Go towards that third dragon, and LNG have got to decide with their year on the line, do we contest?
And a large part of it goes down back to the play that owner made very early on. Because I think the strongest 페이커는 part 이제 in 탑으로 the early 갑니다. mid game for LNG is specifically 뭐야? that 저 쌍 마법소 보임? Sejuani combo. They literally didn't get to use it at any point because 마마법법 써서 모임. 마마법법 써서. 마마법법 써서. 이거는 이제 깜짝 등장이죠. 아이고야 죽었다. 마마법법 써서의 힘. 바텀 타워를 내주지만 미드 타워를 대가로 가져오는 마마법법 써서. 마마법법 써서의 힘이 아니를 까가요. 마마법법 써서의 힘이 아니를 까가요. 이거 텔 더블 텔이야? 이거는 근데 궁이 없어가지고 뭐 안 될 거야. 안 될 거고. 아니 씨 이게 된다고? 이게 되면 사기예요 이거. 와우. 아이고 페이커 죽었다. 와 이게 된다고 근데? 이거 궁이 없어. 페이커 궁이 없어 안 될 줄 알았건만 이것이 돼버리네. 마마법법 써서 힘 1 까까? 마마법법 써서 힘 1 까까? 아니 근데 저 마마법법 써서 언원 제재 코코 템템이 되대 지지? 약간 자체 에코 느낌인데 이거? 마마법법 써서? 진짜 자체 에코 아닐까요? 마마법법 써서? 마마법법 써서 언원 제재 코코 템템 되대 지지? I feel like has this happened every single game? 저 먼저. 오 이거 자살. 이거 몰라요. 이거는 모릅니다. 이거는. 어이구. 불코킥? 이거 궁극기 팡! 궁극기가 없어요 쌤. 2 1 궁극기가 3 2 1 땡. 아 지금 돌았어. 야 난리도 아니다 그냥. 공짜로 받기 전용. 대가리 공짜로 받기. 대가리 공. 이거는 이 진동이 보여줬던 그거 아닌가? 한쪽에서 싸움 내고 한쪽에서 대가리 받기? 깨냐? 와우. 주먹질까지 빵이야. 와, 씨 T1 잘한다. LNG가 비비질 못하네. 근데 이걸 예상하긴 했어. 두 팀의 성향이 다르니까. 이게 서커스로 역전하는 팀이 있고. 야 근데 이렇게 되면은 징동 우승 못하는 거 아니냐? T1이 우승 아니냐 이거? 징동은 얘네랑 2대1로 비볐는 뎁슈? 페이커가 이걸 막나? 야 근데 결승 이게 경기력 장난 아니다. And we have seen these kind of compositions really struggle time and time again. 저 왜 레드 안 쳐먹냐? Have a lot of engage options. There's just nothing you can do when you fall behind. And that is the position that LNG are now in. So they're going to have to get creative. They're going to have to find picks. They're going to have to find a miracle. But T1 have been so bulletproof in their advancement of the game. 이게 미라클임 방이야? 버그 아님? You can't even get the face checking support. It just hurts so 버그 much 아님? for LNG. Nothing 버그 going 아니야? their way. 저게 어떻게 살아? 개빡쳤다. 근데 육체화를 썼건만 아무것도 안 될 뻔했죠. 너 유치화 쓰지 않았어? 저 왜 안 돌아가 유치화? As Carrier walks away with 50 HP on that pick. But this is the problem. Right now as LNG, you have a losing side lane. So what you want to do is try and force an advantageous form. 구마요시만 유치화를 쓴 거야. Right, you're playing into Poppy, you're playing into Azir. You have no engage. Owner goes in, and he goes right back out. 야 저렇게 그냥 막 들어오는데도 뭐 할 수가 없다 이거. 격차가 심해가지고. 20분에 6천 골차. Your year is on the line right here, right now. How do they get in? 근데 난 내 입장에서 박수를 쳐야 돼. 왜냐면 퇴근이거든요.
존보이드 하러 가야 돼. 야 근데 하필 왜 갈라가 맨 앞에 있냐? 야 갈라가 왜 맨 앞에 있었을까요? 그건 아무도 모른다. 이거라도 줘! 이거라도 줘! 미드 타워라도 줘! 미드 타워라도! 미드 타워라도 줘! 일단 받았어요. 도망가! LNG 도망가야 돼요! 빨리 타워가 그냥 제우스 번개 신한테 개뚜기를 먹고 타워가 그냥 번개에 박살나버렸어요. 도망가야 돼요! 골드 격차가 8,000으로 늘어버렸어요. And it really feels like you poked the giant here. T1 have awakened in the quarterfinals. The last hope of the LCK, and it's looking like a damn good one. damn good 원이래. 존나 센 친구네요. 이렇게 말한 거 아니야? 방송에서. And this I really want to highlight. Even before Faker struggled with his injury, the team was already struggling. You could tell how much difficulty they suffered from the fact that at MSI they got beaten very one-sidedly by BLG. They were the team that was supposed to get it done after Genji got knocked out. 이거 징동도 어렵겠는데 이 정도 경기력이면? 진짜 T1이 그 BLG 잡을 때보다도 더 세진 것 같아. 젠지한테 개발리던 그 팀이 아니네 진짜로. 슈루룩 넘어가 버리면 되는 것은 죽어도 뭐 사실 슈루룩 살면 뭐 대박이고. 와 미쳤다 그냥. 미쳤다 그냥. 와 진짜 어이가 없네 진짜로. 욕 나왔는데 욕이 나오네요 그냥. 욕 나오는데 욕 나오네요. 와 하필 근데 마공용이야 제일 좋은 용. 와 욕 나오네요. 와 이거 뭐 전멸을 썼는데도 뒤져. 와 욕 나오네요 진짜. 아 밀리오가 그냥 밀리오래. 밀리오가 밀리오래. 투코어 샤이나 씨발 다. 얼마나 두드려 맞았으면 진짜. 와 탑차이 지린다 그냥. 탑차이 때문에 진 거임 이건. 순수하게. 야 탑차이 지렸다 라고 말하기에는 근데 너무 그거였죠. 라고 말하기엔 너무 아래쪽에서 심하게 터져버렸다. 아니 아래쪽에서도 터져버렸다. 5킬을 저거 빼더라도 4대3 뭐 용은 다 이쪽으로. 전혀 이제 탑과 상관없는 용이 다 넘어가 버려가지고. 아이고 밀리오래. 반피가 나가는 밀리오래. 가엔 띄워놔요? 제이스? 제우스가 제이스를 한다. 제이스가 제우스를 한다. For T1 as an organization, and particularly given how much they have struggled with consistency internationally when it comes to actually closing the deal, the added pressure of them possibly failing to have an LCK representative would have been the first time ever, right? That we have 4 representatives from the same region. But T1, it doesn't look like the pressure's getting them whatsoever. Feels like a victory march down the mid lane. Inhibitor knocked down. Again, T1 taking their time. Don't need to overcommit. They have the waves on their side. They have the soul on their side. The gold lead. 아이고야, 이제 타잔도 아프다. No reason to risk anything. 너무 아파. 도망쳐. 이거 뭐 아필레스 궁극기 쓴 거 노트 데미지가 뭐 들어가지도 않아. 도망쳐. 더 잘 죽는다. 집에. 아 밀리오 셨스. 밀리오는 씨. 맨날 나오면 반피해요. 아이고 지카가 아이고
쟤 왜 저러냐? 쟤 빡쳐서 그런가? 아이고 탑 차이 씨. And it's the god of thunder. He loves his lightning champions, and Jace was always his most iconic. And in this final game, Zeus shows why he still pulls it out. 탑 차이 지지. 이거 이기려면 빈 데려와야 됨. 빈 30억 주고 데려와야 됨. 브리드가 50억이랬는데 빈 30억 주고 데려와야 됨. 답 없음. 지지. 플랑드레 다시 모셔와야 돼. 유일한 LPL의 월드컵 우승자. 아, 롤드컵 우승자. GG. 아, 탑차이 시장. 와, 저는 LCK를 믿고 있었어요. 지랄하네 진짜. 이거 뭐 그냥 억울하지도 않겠다. 못해서 져서 진 걸 뭐 어떡해. LNG는 그냥 개 못하다. 개 못한다. 야, 사람 꽉 찬 거 봐. 결승전인 줄 알겠다 이거 누가 보면. 와, 씨. 꽉 찼어, 꽉 찼어. 저 옆쪽은 아마 그 뭐냐 사진 기사 이런 사람들 찍는 거. 우리 같은 사람들 찍는 건가? That went 13 out of 13 possible games against JDG, that played them closer than anyone 박수. in the LPL, that many people, myself included, had ranked as the second best team from the LPL, and T1 made it look easy. 와, 근데 페이커도 잘한다. 아, 근데 스카웃이 폼이 너무 안 좋았어. 그러니까 뭐라 그러지? 클래스는 있었는데 아, 이게 그 징동을 상대로 막 슈퍼플레이 하던 그런 게 하나도 안, 그런 장면이 하나도 안 나와가지고. 와. 일단 결정적인 장면이었던 거 한번 다시 찾아볼게요. 이게 내가 뽑는 결정적인 장면은 여기에요. 어디야? 요거 딱 해서 이게 이 혈심의 슈퍼 갱킹이 그냥 개 쓰레기 갱킹 앙 기모리 3인 투자했고 이 타이밍에 맞춰서 여기서 갑자기 뒤져버림. 바텀에 시간을 다 쏟고 염땡 쇼를 했는데 그냥 뒤짐. 우리 팀원들만 뒤짐. 이러면은 이제 어떻게 되냐면 바텀 주도권 넘어가고 용이 계속 반대쪽으로 넘어가는 거는 당연한 거고요. 난 여기가 일단 제일 그거였어. 그거 이 탑도 여기서 마찬가지로 존나 개쳐 맞아가지고 팽팽하던 이제 CS의 흐름이 그냥 완전히 밀리기 시작했습니다. 밀리오, 정말 밀리오 버렸죠. 여기도 그냥 앙 기모리 와서 빠져나가는데 여기서 앞으로 슈루룩 좌라락 흥차 한번 돌려주시고. 와, 신난다. 용 우리 거다. 흥차 돌려주시고. 아, 씨. 이래가지고 용이 넘어가면서 여기서 한 명 딱 잡아요. 오너 땅 잡는데 이게 뭐 근데 뭐 결정적인 게 뭐냐면 이거 탑을 부른 거란 말이지. 탑을 부른 교전이란 말이죠. 띵! 이게 뒤지고 와 뒤져버리는데 탑에서 팽팽하던 요때까지만 해도 팽팽했어요. 탑에서. 근데 요거 한번 갖다 쓴 이거의 타격을 존나 많이 받았던 거. 여기서 뒤진 것도 뭐 컸지만 여기서 설령 내가 말하지만 이게 설령 여기서 다 잡았어도 이건 게임은 터졌어. 이제 잡지도 못해버려가지고. 나는 아까 거기부터 터졌다고 봐요. 거기 그 원딜 1대1에서 뒤져가지고 1대1이 2대3 상황에서 뒤져가지고 그래가지고 이 장면이 막 그게 일어난 거야. 그게 아니었으면 벌써 어디서 라인을 밀어 넣었냐면 언제야? 요 장면에서 벌써 라인을 쳐 밀어 놨을 거야 아마.
밀어넣고 다이브는 끝났어. 이미 다이브 지금 이제 다이브 시작해가지고 다이브 들어가가지고 여기서 이렇게 위에 미니언을 지우고 쳐있는 게 아니라 시작해가지고 내려와가지고 여기서 아마 이게 다이브가 됐을 거예요. 지금 이제 이 상황에서 미니언이 들어가 있고 이거 뒤져가지고 미니언을 한번 클리어한 이것 때문에 내 생각에는 그래. 내 생각은 그렇다. 봐봐. 이게 다이브 때 어떻게 됐었냐면 미니언이 일로 들어가고 있었어요. 이렇게 돼가지고 이걸 만약에 이겼잖아? 이겼잖아요? 그럼 지금 미니언이 이게 다 박히지. 타워에. 이 타워에 다 박히죠. 자, 타워에 박혀. 그 다음에 다음 미니언도 여기 바깥에서 형성이 돼요. 그러니까 다음 미니언도 어디서 형성이 되냐면 여기 그 T1의 타워 앞쪽에서 형성이 될 거예요. 그럼 여기까지 이제 오는데 이미 이 T1의 그 타워 앞에는 미니언들이 잔뜩 깔려있지. 그 LNG 미니언들이. 지금 오는 LNG 미니언들도 여기 지금 타워에 지금 T1의 미니언들도 타워에 있을 거란 말이죠. 그렇게 되면 내가 너무 좀 오버 떠는 것 같긴 하지만 자, 그럼 이제 정리하러 갔어요. 지금 이제 정리를 하겠지. 이제 정리를 하겠죠. 근데 미니언이 많이 쌓여가지고 정리를 하다가 하지 못하고 이게 다이브 압박 때문에 뒤로 뺄 거야. 그러면 여기 지금 미니언이 쌓여 있는 거라고요. 지금 여기서 그래서 다이브가 되는 거야. 그래서 지금 여기서 다이브가 되는 거예요. 이 페이커가 체력 궁극기를 썼을 때 이미 쓰고 체력이 반밖에 없을 때 지금 이제 여기서 다이브가 이 상황에서 이제 다이브가 되는 거고. 그러면 깔끔하게 두 명 잡고 그냥 밑에 전령 밀었겠죠 이거. 그러면 렉톤이 투자한 값을 그래도 갈라한테 돌려주는 거니까는. 근데 이 미니언이 늦게 도착해. 페이커랑 같이 도착해버린. 나는 그래서 이 장면이 핵심이었다고 봅니다. 까비. 기몰입 철파? 여기서부터 내 생각엔 꼬이기 시작해서 이게 킬 포인트가 원래 반대로 됐어야 돼요. 글로벌 골드가 똑같고. 아, 안타깝다 라고 할 수밖에 없는 상황이네요. 컷.